managers and others should ensure that some of the smaller projects that would be hired of the smaller contractors should be labor intensive to ensure that the local economy benefits by money going into the local economy. And we should go back to a model where at least 30% of procurement must benefit the local companies and local organizations. Lekgotla la dikereke le na le gatelela gore go sekasekwa ga kabo ya madi a setšhaba go tsamaelana le seabe sa bone sa go nna badiredi ba setšhaba. Lekgotla le tshepisitse go tswelela go nna le seabe mo tlhabololong ya itsholelo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Modulasetiri wa komiti ya ipabalelo tseleng ko gantsi mme Lea Mundia a re dipalo tsa dikotsi mo tseleng ya A2 di fetile selekanyo mme ebile ke kgwetlho mo go bana le seabe botlhe go bona gore di hemiwa jang. A re tsela eo ya A2 e leng bontlhabongwe jwa Trans-Kalahari Corridor e kopanya mafatshe a mararo a Afrika Borwa, Namibia le Botswana, ka jalo e tshwanetse ya nna nngwe ya ditsela tse di babalesegileng ka dinako tsotlhe. Angela Enosa. Tsela ya A2 e tlotlomadiwa ka go nna nngwe ya botlhokwa e tiisang papadisano gare ga mahatshe a Botswana, South Africa le Namibia e le nngwe ya tse di dirang Trans-Kalahari Corridor. Le ga ko mahatsheng a mangwe mo tsamao o sa kgoreletsege mo go kalokalo, mono tsela ga e tsamaege ka lebaka la leruo le le sailang. Go botlhokwa tota gone gore ha motho a le ko Namibia a le ko South Africa a tsamaya babalesegile le mo gone mo go tla mo Botswana o tshwanetse gore le ena ha a tla heta mo Botswana a ba heta mo tseleng e leng gore e babalesegile. Puisano tsa rona le difamara ba supile ha bana le keletso ya gore tsela e ka tsengwa terata mme ba re lemotsha gore gone tsela e le ha ba kile ba dira maiteko a gore ba ka tsenya terata kgang ya nna gore go na le maphata mangwe a na a supa gore go ka se ke go kgonagale ka gore go na le motsamao wa diphologolo. Yaanong rona re le ba ipabalelo tseleng ke gone gore gongwe re tle re bue le our stakeholders gore re kgone go bona gore a mme ga gona tsela e leng gore gongwe re ka bona gore tsela e ka babalesega kana ha le gore ke yone kgang ya terata re tle re ikgate motlhala re bone gore a mme maphata a maleba ba ka seke ba re thusa ra bona gore bothata jwa gore tsela e keng e ka seke tsengwe terata. Barui ba dikgomo tsa bone di helelang di thulwa ke dikoloi ba kgona go atlhola 2000 pula ha ba bonwa molato. Ya thulwa ke dikgomo tsone re ka dikotsi tsone ra di attend. Yaanong mme re kile ra tsa matsapa ra tsamaya go bone ra bua le bone ba disa le banga dikgomo gore ba tlhokomele dikgomo ba le go somarela dikgomo tsa bone ka gore ke botshelo jwa bone ba itshetsa ka tsone. Ra ba rotloetsa gore a go se ka ga tla go nna dikotsi tse di kalo mo tseleng mme se re buile le bone ka sone re kopa ile kgakololo ne ile gore ka re itemogetse gore ba di bulela maitseboa e be go ra gore di thula thata masigo. Ne re kopile gore gongwe ba ka dira ile clustera gore gongwe ba dintshe mo ditseleng ba tsame ba dintsha ka rona re le ba sepodisi ra dintsha tsone. Barua go mba gakololwa gape go tlhokomela leruo mme bile ba nne ka nako tsotlhe ba itsemetsa mo ya diruiwa tsa bone. Mme ne re ka ba kopa gore ba di tlhokomele kana ga go kgonega le bone ba di tswalle di ska tsa bolotswa bosigo ka gore bosigo tota ga bogolo borai kgomo le one ya bo e sa bonale tse dingwe di dintsho. Yaanong mme ba kgweetsang dikoloi bone ga se mo re ka e bang gore le bone ba tshwanetse gore ba thule dikgomo tseo ka gore di mo tseleng. Koloi ha o e kgweetsa re dumela gore ka nako tsotlhe wa bo bona o le motho o tshwanetse wa tsamaya ka lebelo le le lekanetse le e leng gore e ka re kgomo wa go e bona o bo o ka ithula. Le matshwao mo tseleng ya rona a teng a supang gore tlhokomela ela tlhoko go na le dikgomo bogolo jang ka gore gone ga le ke mahudiso a bone. Re sa le ho dikoloi tsa puso le tsone tsa boditsentswe itlhole le ntšhotšho. Mme ka dikotsi tse e leng gore di a diragala di ama dikoloi tsa goromente mo gore supetsa gore le tsone re di bee leitho gore a mme a they roadworthy. Yaanong maikalelo a gompieno ke gone gore re lebagane le dikoloi tsa goromente gore a mme le tsone ga di tsamayana di pegile ba direla puso di pegile dithuto tsa goromente a mme di babalesegile a they roadworthy gore di ka tsamaya mo tseleng. Le gone hela re itemogetse gore se sengwe se se amang ke gone gore dikoloi tsa goromente o ka ithela le gore di a amega mo borukhuting. Tse dingwe re setse re lemogile gore ke dikoloi tse e leng gore ga di na di-number plate tse dingwe ke dikoloi tse e leng gore motsamao wa tsone ga se o letlelesegileng di-logbook di sa saeniwe. Baruakgomo ba ne ba kopa gore terata e agiwe mo tseleng e yakang gantsi go rarabolola seemo mme hela ba tlhalosediwa ga kopo a bone e tla sekasekiwa go bona gore ga nke e diragadiwe mo isagong. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Tona wa dipalamo le ditirelo tsa setšhaba Eric Molale o rotse semmuso mealo ya kago le paakanyo ya tsela e tswang Mankgodi go ya Kanye e fela fa sejelo.
tiro ya tsela eo e tla simolola mo dikgweding tse di thataro tse di tlang e tla dirwa ke khamphane ya benggae ka didikadike tsa madi a fetang $300 a dipula. Tumelano ya tiro e dirilwe semmuso kwa go kodisa ko banni ba motse o ga mmogo le ba metsi ya Ramaphatle le Polokwe ba solofetseng kago ya ditsela tse di tsenang mo metseng ya bone Thatorana. Tona a re puso e ipeetse seelo sa go tokagatsa ditsela le go rurifatsa gore batswana ba babalesegile mo ditseleng. Ke ka mo go tla simolodisiwa kago ya tsela e go solofetsweng e tla simolola mo dikgweding tse thataro tse di tlang. Go solofetse fa komponi e tla aga tsela mme e tsenye le terata e tla kganelang diphologolo go tsena mo tseleng mme tiro ye yotlhe e abetswe 340 million pula. Ga re tlhole re na le banno lo ba tlwaetse go bona le bone ba eteletseng pele ditiro tse e le borakonteraka ka gore re ne re ntse re rotloetsa re le puso gore ba gaetsho a e re ga ditiro di tlhaga di neelwe batswana pele re eteletseng batswana ko pele re ba swelelele gore tiro tse nne tsa bone yaanong re dirile jalo ra ira molao wa Economic Inclusion Act gore pele ga tsotlhe le pele ga botlhe re neele batswana. Sengwe se se tshwanang le tiro ena se tlabe se raga gone gore terata ya tlhokomelo ga ke itse kana di-gate mme ala go tile tlhokomelo e a tsela go e baakanya ga ke tsere ante go twa e le lone legogo lo lo ntsho lona kana jang mme motho a o eletsa gore e kete di-gate tse terata e ya geletseng tsela e ke dilo tse tla be le gore dilo tse di tla nna botoka go tswa ga go ya pele. Rakonteraka yo a abetsweng tiro ya tsela eo o solofeditse fa a tla e wetsa ka nako e dumalwaneng e leng ya ngwaga wa 2027 ka Tlhakole. Tsela e tla hela ka nako re solohetsa gore re na le ditsompelo tsotlhe tse di tlhokagalang tsa gore re dire tiro e hapele ga rona mme re solohetsa le one magosi a motse a metsi e tsela e ralalang mo go yone gore ta nna ntse re naakanya le bone mo go se se dirwang le yone phiro yaka o sa tswa go bua tona e tla direlwa gone mo dikgoteng tse di harologaneng. Jaaka re le ga re rotlhe yana batlotlegi makhanselara bokgosi le maphata ditlhogo tsa maphata otlhe a ba maleha ra be re le ba supi ya gore seo se dirang ke sone tota le ena rakonteraka re moitse mo go sa tshwanele gape le mo e leng gore re na re utlwala rakonteraka na re mmana a le mo tseleng a le mo tirong re sa itse gore ke mang o tswa kae wa kae mme ebile le bona le legoko le e leng gore ga o ba rola yana wa leba ke legoko le re itumelang thata. Banni ba kopile gore ba ska ba kgaola terata e direletsweng go kganela diphologolo go tsena mo tseleng gore di ska di baka dikotsi. Thatorana, BTV News, go kodisa. Fa re tsena mo go tsa kgotlatshekelo mo tshekong e mo go yone go molemo motlanyana a lebisitsweng molato wa go bolaya mosadi wa gagwe ke babope motlanyana. Mosekisi Sergeant Muluki Selofera a re ba weditse ditlhotlhomiso go kaiwa fa irile kgwedi ya motsheganong e le 24 ngwaga o fetileng ko lefelong la tshidilo maikutlo go molemo wa bolaya mosadi wa gagwe. Nkutlwe Thamago a tswelela. Selofera a re morago ga go tsaya lobaka ga batlhotlhomisi mo tshekong e ba kgonne go wetsa ditlhomiso tseo mme bo mo seemong se siameng sa go ka isa kgang e go ka sekwa ko kgotleng kgolo ya ditsheko. A re mo nakong e ba setse ba isitse tsheko e ko lekaneng la bosekisi go sekaseka masupi pele fa ba ka ikwadisa kgang ko kgotleng kgolo ya ditsheko. A re mo nakong e tlang ba tla bolelela lekgotla ka fa bana ba ga mmotlanyana ba tsweletseng ka teng go itsholola maikutlo pele ba ka sekaseka dikgang tse dingwe. Mosekisi wa mmotlanyana ene mo letlhakoreng le lengwe o ne a kopa makaseterata Ramakoloi lekgetho la boraro go mo letlelela go emela tsheko ya gagwe ya polao ko ntle ga kgolegelo. Makaseterata Ramakoloi o ne a tlhalosetsa mosekisi wa mmotlanyane fa kgotla e sale e ntse taolo ya gore a ye go kopa tetla ya go emela tsheko e ko ntle ga kgolegelo ko kgotleng kgolo ya ditsheko. Makaseterata o ile a ntsha gape taolo ya gore fa mosekisiwa a tla fa pele ga lekgotla mo nakong e tlang motlhotlhomisi wa kgang le ene a bo a le mo lekgotleng go tla go ntsha mabaka a gore ke mmotlanyana a ka seke a letele tsheko e ko ntle ga kgolegelo.
mosekisiwa go molemo mmotlanyana o tla tswelwa a tshegeditswe mo kgolegelong mme a tle gape fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 21 e tla re mo letsatsing leo lekgotla le sekaseke mabaka a mosekisiwa a go kopa tetla ya go letela tsheko e a le ko ntle ga kgolegelo. O nkutlwile Thamage, BTV News, Gaborone. Sekolo se se golang sa Mattas Bay College kwa Francistown se ipeletse dingwaga tse 60 bošweng tsa katlego ya sone e iponatsang ka dialogane tse bontsi jwa bone bo atlegileng. Bangwe ba tshwere maemo a rileng a boeteledipele mo lefatsheng leno. Se se builwe ke mongwe wa dialogane tsa sekolo se yo mo nakong ya gompieno e le mookamedi wa khuduthamaga e tsamaisang Engine Botswana Re Leonard Makwinja. Faith Dititi wa tswelela. Mother of Hope jaaka sekolo se bokiwa se sale se bulwa ka 1963 e le sekolo sa kereke ya Catholic e se tshwaraganetse le puso se itsege thata ka maduo a mante go tswa bogologolong go tsena gompieno. Toropo ya Francistown ga mmogo le lone lehatshe ka kakaretso le itotomatsa ka sekolo se. What is significant about Mattas Bay is that it has produced, it's got such a track record and has produced a number of its graduates who are in very, very senior leadership positions. Apart from the engineers, lawyers, medical doctors, very senior lawyers who became judges, you can actually look around and find every profession in this country that has come through Mattas Bay. Botlhokwa jwa seabe sa batsaya karolo se nang go tswegela thata mo moletong o mme ebile go tlhalosiwa ga dialogane tsa sekolo se e ka nna bone ba tshwara teu. There is a lot of greatness in coming together. We are at a stage where governments, not just Botswana government, governments don't have enough money to take care of their business. And most of the countries now, at university level, at primary, at secondary, they're bringing stakeholders. The alumni is a very important stakeholder of Mattas Bay. It calls for us, individually, severally, as a group, to all put our minds together and contribute in our own little way to making Mattas Bay great as we all aspire for it to be. Mogokgo wa sekolo sa Mattas Bay o ikuetse ka thaelo ya mato a borutelo ga mmogo le tiriso ya ditagi mo baneng ba sekolo. We have a population of 1,958. That population translates to 54 classes. The facilities which we have for Mattas Bay is enough for only 42 classes. Influx of drugs in our institution. There are some irresponsible community members who use our students or their children to come and sell drugs in the institution. It's quite a disturbing factor, which I think the community, the government, everybody should fight against. People should know that our schools then were organized, and it was not only the responsibility of the teachers, the students also had the responsibility. Mothala wa sekolo se o raya go le gontsi seikokotelo sa sone e leng thapelo le boitsholo jo bonte bo pega seriti sa sekolo kwa godimo ba ba hitileng mo diateng tsa sekolo se ba bile materasi a le 50 le motšhini o ntse hatsang dipampiri go supa malebo. Faith DTT BTV News Francistown. Tirelo ya segoposo sa tona wa pele wa lefatshe la Namibia ga Gegengo e tla nna kgwedi eno e le 24 fa tirelo ya phitlho e tla nna letsatsi le le latelang. Kgwedi eno e le 25 kwa Heroes Acre kwa Windhoek, Namibia. Gengo yo tlhokafetseng kgwedi eno e tlhola malatsi a 4 o kailwe fa nnile le seabe se segolo thata mo go tlhomamiseng kgaolo ya Aforika e nna le seabe mo dikgang tse di amang tlhabologo ya matshelo a batho. Moemedi wa lefatshe la Namibia mono re Asa Koveri Kapere a re dithulaganyo tsa phitlho di tsweletse sentle. A committee chaired by Sarah Kuongelwa Amadila, Prime Minister of the Republic of Namibia, was constituted
to make necessary state arrangements, preparation, and other protocol related to the funeral. The government of the Republic of Namibia, through the Ministry of Information and Communication Technology, provides daily funeral briefings on the state funeral arrangements of the late President, Dr. Hage J. Kaingop, that are aired live on different network platforms, including MICT Facebook page, NBC1, DSTV channel 282, or GOTV channel 91. Condolences books have been had also been opened at various venues across the country, and at all Namibian missions, diplomatic missions. Therefore, the same condolences book is open at the High Commission of the Republic of Namibia in Botswana from 10 o'clock to 12 o'clock midday, and in the afternoon from 14:30 to 1600 hours during weekdays. And it will continue until the date of the funeral. To date, the government of the Republic of Namibia has indicated that the main official memorial service in honor of the late His Excellency Dr. Kaingop will be held on Saturday, the 24th of February 2024. That is the main memorial service at the Independence Stadium in Windhoek, while the burial service will be held on Sunday, the 25th of February 2024 at the Heroes Acre. The same Sunday of the 25th of February 2024 has been declared a public holiday in Namibia. Dere ka pegolo fo motho etso mme go ka tsa se di ratela gante jana nako e roba bobedi a ra go metshameko. tla ke go leboge rechna ke bidio hela go te city ke a ga kwa amogela tsa metshameko mme mo go tsone mo maitekong ga go tlhopha setlhopha se se tla emela lefatshe leno kwa metshamekong ya go ipatela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa under 19 lekgotla la Botswana Cricket Association le ne le tshegeditse diteko tsa basimane le basetsana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le borwa bongwe kwa mabaleng a Francistown Cricket Club. Diteko tseo di ne di itebagantse le go neela bana sebaka tota sa go supa bokgoni jwa bone pele go ka tlhotlhiwa setlhopha sa makgaolakgang. Seo se senotswe ke mokatisi wa BCA Stanley Timoni kwa ditekong tseo kwa Francistown Boshem. A rutlwe Karabo Sebele. Timoni a re diteko tse di botlhokwa fela thata mo matshelong a bana ka fa ba ka iponela diphatla kwa dikgaisanong tsa World Cup, matshelo a bona a tla fetoga le go baya lefatshe mo tshiamelong. This is a ticket of changing life. So we are here to change life through cricket. So imagine getting an opportunity to fly to Uganda, to fly to Rwanda, Malawi, and then when you qualify, you go all over the world. I think to me it's a plus to the country. E rile fa go emiswa ga metshameko kwa dikolong go nnile sekgoreletsi se se tona mo ipaakanyo le mo itshidilong ba ne ba tswelela ba leka ka bojotlhe go bona ikatiso. It has affected a lot of sports, but in terms of cricket, we didn't stop coaching kids from schools because we have got development coaches who are meant to coach schools. So they were trying their level best to make sure that they talk to the parents
and get the green light from the parents, and we continued coaching our kids. Timoni o tsweletse a supa tse di tlhokafalang mo batshameking gore ba kgone go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa Under 19 World Cup qualifiers. We have got 3 departments. We've got batting department, we've got bowling department, right? And we've got all-rounders. So we are looking at who can bat, who can bowl, who is a good all-rounder, and who has got the leadership qualities of being a captain. Bangwe ba batshameki ba ba neng ba tsere karolo mo ditekong tse ba boletse ka fa di ba tswetseng mosola ka teng. I find it to be a really eye-opening experience, and it's a chance for young players like myself to develop our skills and become better cricket players. The practice is very good. You practice on everything, so you're fielding, bowling, batting, and I practice on my bowling, so I think it's quite good. And my batting also, I batted a bit, so it's quite good for improvement and learning new things about the sport. Dikgaisano tsa cricket ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 19 tsa World Cup qualifiers di tla tshegetswa kwa Malawi le Rwanda ka tatelano eo ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cheerleading Federation Neo Selwe a re go nna le tirisano mmogo le ditlhopha le makgotla a mafatshefatshe a motshameko wa cheerleading go ka thusa go godisa motshameko o bogolo jang ka banana ba simolotse go supa kgatlhego mo go one. Selo ka ile seo boshe mono ga borone kwa ithuthuntshong ya bakatisi e neng e tsamaisiwa ke baitsanape ba motshameko go tswa kwa mafatsheng a Mexico, America le Africa Borwa. Kgomotso Sefako le Michelle Sekopo ba tshotse-pego. Ithuthuntso eo e tajana ka fa tlase ga tirisano ya lekgotla la Botswana Cheerleading Federation le la mafatshefatshe la International Cheer Union mo go thabolle motshameko o monogae. Ithuthuntso eo ya malatsi a le mane e simolotsang ka la bone e tsamaisiwa ke baitsanape ba le bararo Ewan Ruben Rivera go tswa USA, George Del Rosa go tswa kwa lefatsheng la Mexico ga mmogo le maAforika Borwa Chantal van der Merwe. They needed to start them from the basics, like arm placement. It is very, very important in cheerleading. They need to know how to place their hands and where to place them, because when you dance, your hands are supposed to be coordinated. They're supposed to be in one place. You don't just put them everywhere. So that's what makes everything stand out in any routine. So I wanted them to start them with the basics on arms placement and then go into techniques like body postures and all of that, and then also teaching them the pyramids, how to do pyramids basics. That's why we want them to take us. Bakatisi le batshameki ba tseneletse ithuthuntso tseo ba re ba setse ba nyole go le gontsi. As coaches in Botswana, we've been doing the basics. So because they know more about cheerleading, we wanted them to come and teach us these skills, like the flips, like the basket toss, like all the skills, like the tumbling when somebody's flying up, how we should hold the kid, how we should teach them to land, how we should teach them different cheerleading skills, because most of the time as coaches in Botswana, we are doing the pom-pom dances. It doesn't have all the pyramids. Pyramids are these ones. So we are very glad we have them here. We are expecting a lot. We are learning a lot. We want more kids to come and enjoy the sport. Barutintsi bao ba re go santse go le gontsi mo go tshwanetsweng ke go dira go godisa motshameko wa cheerleading mono gae. So coming here, we knew that we were going to work a lot on the basics. That's because the Botswana Cheerleading Association let us know that ahead of time. And so the technique that we're using is we're basically, I'm taking everything that I've learned back at home and trying to implement it here just so that way the sport can grow. I know there is a lot of hunger for the sport to grow, but we need to make sure that the coaches are trained properly as well as the athletes in order to remain safe, but to also help it grow. They're responding very well. They're excited. We can see they're so motivated at this point, and that's why I'm saying there's a hunger in them. They want to learn, and that's why the response we've been getting is so good. From this clinic is to expand the knowledge over here in Botswana,
and then for all the kids to have like a very great time, to see that there's a lot of drills, technique, progression, and new ways to learn. Ithutintso eo ya malatsi a le mane e simolotseng ka labone e tile bokhutlong ka Sontaga mono Gaborone. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. mme mo go tse dingwe lekgotla la Botswana Karate Association le ne le tshegeditse tikologo ya ntlha ya makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 21 ya kgaisano e dirisiwang go ka tlhopha setlhopha se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaishanong tsa Zone 6 tse di tla tshegetswang ke lefatshe la Namibia ka kgwedi ya Motsheganong. Batshameki bao ba ba tswang ka kwano borwa le ka kwa bokoni ba ne ba phadisana mo motshamekong wa kata le wa komite ka mafelo a beke. Pero ka Tlamelo Montsusi mongwe wa batsamaisi ba kgaisano eo Sensei Brandi Botelo a re ba ya go tsaya batshameki ba ba gaisitseng ba le bane mo karolong nngwe le nngwe go ka fetela ka legatong le le latelang le mo go lone go tla bong go phadisanya batshameki ba ka kwano borwa le ba ka kwa bokone go aga setlhopha sa Motia. Then the performance is not that much improvement because the guys in Tsebasa train sentle. Now ke gone ba boa from the festive break ke gone the training tse di simolola, but the performance is not bad. To select the national team is a challenge, and then we need numbers to come up with the cream of the country. So seriously, we will encourage our clubs around for bana, but we understand that because of those that launch break in hence that's why local, but the turn up today we can say that is good. Fa re lebaka kwa letlhakoreng la kata Nomen Leburu wa Kufukan o dirile go tlala ka diatla ka kwa letlhakoreng la makawana eno ga tse di ka fa tlase ga 16 a gapa gauta fa wa go moloi ene a gapile selefera mme game Moshawane a wetse mo go a boraro fa ka tlomolite a wetse mo go a bone. I prepared myself both physically and mentally. When you wake up in the morning, I just told myself, you're gonna be number one for today, and that's what I told myself. And for physically, I worked hard, both here and at the dojo. Ka kwa letlhakoreng la makawana dingwaga tse di ka fa tlase ga 21 maemo a ntlha a gapile ke Gabriel Molefe fa Jonathan Chenjeta le Louis Chenjeta ba gapile bobedi la boraro ka tatelano eo. Fa re lebaka kwa letlhakoreng la komiti ya basetsana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 21 sa rona Mogakolodi o fentse Nnete Njadiwe ka 7-6 mo makgaolakgang a bomme. Kwa letlhakoreng la borre mo boketeng jwa 67 kg Theo o tsere maemo a ntlha fa Botlhale Sekwane le ke a leboga ke Molatlhe ba tsera bobedi la boraro ka tatelano eo. Lekgotla la Botswana Karate Association le tla tshegetsa dikgaisano tse gape beke e tlang kwa le tla bone le tsweletse le tlhotlha batshameki ba ba tla emelang lefatshe leno kwa Zone 6 mo karolong tsa bomme le borre ba dingwaga tse di kwa godimo ga 21. Tlamelo Montsusi, BTV Sport, Gaborone. Motswana wetso mafoko ga la lenageng tsa metshameko di wela gone fa mme a re lebe tse di tla latelang mo The Daybreak. Diabetes kana bolwetse jwa sukiri a wa bo tlhaloganya le gore bo bakwa ke eng a re retse ba bongaka ga ba tlhalosa ba tsentse bokanoki jo bo tseneletseng. Bolwetse ba sukiri ke nngwe ya malwetse a sa tshelanweng, ke bolwetse bo e leng gore bo kgona go tsamaya ka lesika, ke bolwetse bo e leng gore ga re ntse re gola kgonagalo ya gore bo ka re tsena le yone ntse ya oketsega. Bolwetse ba sukiri bo diragala thata ga e le gore mmele wa rona ga o sa tlhole o kgona go dirisa dijo tse di re fang maatla kana di-carbohydrate ka Sekgowa. Ka jalo kana di-carbohydrate